Hi students, how are you? I hope you all are fine and busy in your study. Take care of yourself. Myself Rajput Pratima and today's date 14/9/2020 Monday. I am going to explain chapter 2 of standard 9 Sanskrit grammar. Okay, you write in your grammar notebook. Students, in standard 8 you have already studied the case forms of masculine neuter nouns endings in or, for example, bal, one, etc., and feminine nouns ending in a, for example, sala. Okay, so read the following sentences. Tvam यानेन गृहं गच्छसि. शिक्षकात् छात्रः वेदस्य मन्त्रं पठन्ति. छात्रः प्रश्नस्य उत्तराणि लेखिन्या सच्चिकायां लिखति. Okay, in above sentences there are 4, 5 and 6 pad words respectively. These words can be divided into two parts. Okay, first noun means karak pad and second is verb means kriya pad. In the first sentence here three words tvam, yanen and griham are nouns. Tvam, yanen and griham are nouns and gachasi is verb. Okay, only one verb is in first sentence. Similarly, in other two sentences also pathanti and likhati means pathati and likhati are verbs and remaining all are nouns. Karak pad is also called as naam pad. Naam pad means noun. Okay, students? The word karak means doer. The word or things which makes action that takes place is called karak. These are 6 karaks: karta, karm, karan, sampradhan, apadan, separation and adhikaran. Okay, means prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, sashti, saptami. And all these karaks are more or less helpful in making action takes place. To understand this, look at the following chart. Concentrate on the chart. Chhatra karta, वर्गखंडे अधिकरण, पुस्तकात् अपादान, उत्तराणि कर्म, लेखिन्या करण, ज्ञानाय संप्रदान, लिखति क्रिया. Now, in above chart 6 different karaks of the verb form लिखति. Okay, लिखति के 6 अलग अलग कारक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. Okay, are used simultaneously. Sometimes word related to these 6 karaks are also used in sentence. For example, subject chhatra, relative gurukulasya can also be used, and similarly with the object uttarani, word prasnasya,
with instrument lekhinya, काष्ठस्य, and denoting relation case can also be used in the context of other karak also. It is the same. So to understand this, look at the following chart. Now look at the chart. Students, you will write these two charts in your grammar notebook. गुरुकुलस्य छात्रः कर्ता, प्रश्नानाम् उत्तराणि कर्म, काष्ठस्य लेखिन्या करण, संस्कृतस्य ज्ञानाय संप्रदान, मित्रस्य पुस्तकात् अपादान, तस्य वर्गखंडे अधिकरण, लिखति क्रिया. Okay? Thus, in Sanskrit language, even the simplest sentence can be constructed like this. If we write all above mentioned words in correct order, the sentence will be like this. गुरुकुलस्य छात्रः काष्ठस्य लेखिन्या संस्कृतस्य ज्ञानाय मित्रस्य पुस्तकं तस्य वर्गखंडे प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखति. Okay? The students of Gurukul writes with a wooden pen answers of questions from his friend's book for getting knowledge of Sanskrit in his class. In this sentence, 6 karaks, each with its relative noun, are used. Okay, students? You will write forms. First Jan, second Lata, Nadi, Fal, and Tad. Okay, students, in your grammar notebook of Sanskrit. And now exercise. फर्स्ट, समुचितेन रूपेण रिक्ता स्थानानां पूर्ति विधेय. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके तीनों वचन लिखने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. फर्स्ट, देवः, देवौ, देवाः. सेकंड, शालया, शालाभ्यां, शालाभि. थर्ड, वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु. कवे, कवयो, कवीनां. सक्ते, सक्तयो, सक्तीनां. जनन्ये, जननीभ्यां, जननीभ्यः. भानुं, भानु, भानुन्. नेक्स्ट, अग्निं, अग्नि, अग्निना. हे देवी, हे देव्यो, हे देव्यः. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. निर्देशानुसारम शब्द रूपाणि चिनु. फर्स्ट, तृतीया एकवचनम,
ज्ञानेन. सप्तमी द्विवचनम हस्तयो. Now next, षष्ठी द्विवचनम देव्यो. प्रथमा बहुवचनम शक्तयः. द्वितीया द्विवचनम मुनि. Now question number 3. अधोलिखितानां पदानां विभक्ति वचनं च लिखत. उद्यमेन. तृतीया एकवचनम देवान. द्वितीया बहुवचनम संसारे. सप्तमी एकवचनम छात्राणां. षष्ठी बहुवचनम हिमालयात्. पंचमी एकवचनम देशेषु. सप्तमी बहुवचनम छायायां. सप्तमी एकवचनम ऋषिभिः. तृतीया बहुवचनम पंक्तौ. सप्तमी एकवचनम मालया. तृतीया एकवचनम. Okay students, now question number 4. अर्थम आधृत्य कोष्ठात् योग्यम शब्दरूपम चिनु. In the universe means Vishve. Now second number, by words. By words means ukti bhi. By words means option D, ukti bhi. And third number, from two farms means fields. From two fields means kshetrabhyam. Okay students, four number of states. Of states means राज्यानाम. Fifth number विद्याया. Of learning. Of learning means vidyaya. Okay, now next question. Question number 5. Write down in your CW. Grammar CW book of standard 9. Question 5. कोष्ठकात् समुचितं रूपं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत्. डैश पुस्तकालये पठति.
छात्राः, छात्रौ, छात्रः. Your answer is छात्रः. छात्रः पुस्तकालये पठति. Now second question is डैश क्रीडांगणे खेलतः. क्रीडकः, क्रीडकाः, क्रीडकौ. So your answer is क्रीडकौ. क्रीडकौ क्रीडांगणे खेलतः. Okay. Now third number is डैश गुरुं नमामि. त्वम्, अहं, वयम्. And your answer is aham. Aham Guru Namami. Now 4 number is dash darshanaya gachanti. Bhakta, bhakto, bhaktah. Your answer is bhakta darshanaya gachanti. भक्ता दर्शनाय गच्छन्ति. डैश सरस्वतीं वन्दामहे. वयं सरस्वतीं वन्दामहे. डैश वने अवसन्. मुनयः वने अवसन्. डैश राजकुलं सेवन्ते. पंडिता राजकुलं सेवन्ते. डैश किं लिखति. सः किं लिखति. Now question number 6. कोष्टकस्य मूलशब्दम् आधृत्य रिक्तस्थानं पूरयत्. फर्स्ट नंबर शीतलेन डैश संतोषः भवति. शीतलेन जलेन. जल का कौन सा रूप आएगा. जलेन. पांडवा डैश अवसन. विराटनगर. तो पांडवा विराटनगरे अवसन. डैश कार्याणि सिद्ध्यन्ति. उद्यम का उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति. नाउ 4 नंबर वयं डैश सेवकाः स्म. वयं राष्ट्रस्य सेवकाः स्म. शिवस्य डैश चन्द्रः विभाति. शिवस्य मस्तके चन्द्रः विभाति. विद्या डैश भवति. विद्या सुखं भवति. डैश वचनं पालनीयम्. ज्येष्ठानां वचनं पालनीयम्. गुरु गुरुं वा डैश व्रजामि. गुरु गुरुं वा शरणं व्रजामि. डैश हस्ते पद्यानि सन्ति. गुरु हस्ते पद्यानि सन्ति. वृक्षाः डैश भवन्ति. वृक्षाः भूमौ भूम्यां वा भवन्ति. Okay students, now in your homework learn write all exercise in your grammar CW
Okay, students, take care. Goodbye.